niko na jinsia mbili, ya mwanaume na mwanamke. Kuna two private organs. Niko nazo mbili. Nini na nini ndio tuweze kuelewa? Nimesema niko na mwanaume na ya mwanamke. Sasa ya mwanaume umesema inatumika, hiyo tushaelewa. Hiyo nyingine inatumika aje? Hata mtu akiangalia naona hii ni matiti. Iko ni tale moja hivi. Masista wa bibi wakakuja wakamtoa kwa nyumba. Wakamwambia huwezi oleka na mtu kama huyo. Wakachukua vitu zote za nyumba na wakaenda nazo. Saseni team Safeguarding, karibuni sana katika hii video ya siku ya leo. It is very hard to do this video because ni video ambaye kweli inaoneshana ya kwamba watu hawana utu. Anyway, I'm your Safeguarding Officer Jeff. Today we are borrowing a video, part of a video from Nicholas Kioko TV ama show. Leo aliweza kuangaza video ama jana, depending on the time unaona hii video, ya a gentleman ambaye a young man ama a young adult ambaye anapitia mambo magumu sana kwa sababu ya maumbile yale ambayo Mungu alimuumba nayo. Why should we subject people to such ill treatment, especially watu wangu hapa, msikilize vizuri, kama wewe ni familia? Why? See, I thought and I hope that familia should be there for one another. Ni kwa nini siku hizi familia ama hata quite close friends ndio wanakupitishia through so much pain, so much heartache? This guy, analia kama mtoto because of not even people who don't know him, lakini ni kwa sababu ya yale anapitishiwa na familia yake. So guys, without wasting much time, nafikiri mmeweza kuona hiyo prologue hapo ambaye nimeweka hapo kidogo. This is a guy called Dan. Ameweza kuwa katika kwa Kioko, Nicholas Kioko TV, na ameweza kuja kuleta story yake. I pray that this story is clear and authentic and even ndivyo iko, because we have no reason to doubt him because of what he's saying. Definitely watu wanapitia mambo magumu. I want to believe God that atasaidika. But ni kwa nini huyu jamaa ama huyu young man who is also a father of two anapitia haya mambo magumu yote? Let's just listen kidogo tu tusikie kwa nini anapitia haya magumu. Majina anaitwa Daniel Musango Bidhi kutoka Machakos, Kadhiani, Mitaboni. Huko ndiko nyumbani. Lakini kwa kuniangalia unaweza kuwa na maswali mingi. Ni kwa nini anaitwa Daniel? Na tunaona vile yako ni kama si Daniel. Mimi nataka kusema hivi, niko na jinsia mbili, ya mwanaume na mwanamke. Na hiyo ndio shida yenye inafanya nisikue kazi kwa saa hii. Juu sina kazi kabisa. Na shida yangu ni nikiajiliwa, kama nimepata kazi, naweza ifanya kama like 1 month, 2 months, alafu nasimamishwa kazi. Na nilikaa nikafikiria, nikajiuliza mashida ni nini. Lakini mdozi wangu wa mwisho aliniambia, ulileta ID inaitana Daniel. Tukikuangalia haukai kama ni Daniel. Akaona ni kama nilimdanganya. So ikawa ni issue, nikasimamishwa kazi. So watu wangu, first and foremost, Daniel hakujiumba, alizaliwa namna hii. Alijipata akiwa namna hii, na according to what amesema, at the age of 12 aliweza kujielewa ya kwamba yeye ako na viungo vyote viwili vya uzazi, that is the vagina and penis. And hakuna kitu mtu anaweza kufanya. Kuna watu wanazaliwa kama Daniel, ama ni Daniel peke yako ako namna hii ndani ya dunia ama ndani ya Kenya? No. The answer is yes. Kuna watu wengi ambaye wanazaliwa na such conditions,
And before we go any further, I think ndani ya Kenya kuna 0.003% ya population ya Kenya, according to statistics za Kenya, wanazaliwa wakiwa na hii condition ambayo watu zamani walikuwa wanaiita hermaphrodites ama intersex, but those terminologies are now outdated. They are no longer accepted, and the current accepted medical terminology is what we call DSD, ama differences or disorders in sex development. So differences in sex development or disorders in sex development, DSD. Hiyo ndio ile terminology inakuwa acceptable nowadays. So sio uende uite mtu intersex ama uite mtu hermaphrodite. No. It's a person that has differences in sex development ama disorders in sex development. So Daniel ye mwenyewe alijikuta akiwa namna hii, na definitely kumekuwa na issues mingi sana za stigma kuaccept watu kama Daniel. Daniel sio yeye peke yake. Ndani ukienda kwa mtandao utakuta kama video ambayo ilifanywa na Jeremy Damaris ya another apostle anaitwa Daphil, I think from huko Kisumu, I think in area za Kisumu City, Homa Bay, na hata yeye pia kwa namna hiyo. There are a number of people in Kenya that are like this, but of course kuna what we call stigmatization ambaye inafanya watu kama hawa waogope hata kusema wao ni nani. Tumeona not long ago also, tuliweza kuona, I think I can't remember if I think it was Mongai Eve aliweza kufanya another video of a lady that has also 2 sex organs. So the number is there. Of course the statistics zile ambazo zimepatiana ndani ya Kenya nimesema 0.003% of the population. So it's actually a big number. Ukiangalia kwamba Kenya kuna over 50 million people. So it's a big number. But of course because of stigmatization, kwa sababu ya watu kuogopa, hawa watu hawajitokezi, kwa sababu not only wanadhulumiwa na familia, wakijulikana ama mtu akijulikana inakuwa a big problem in the society ama in the community. Unakuwa humiliated, unakuwa harassed, unakuwa unaweza kuchapwa, unaonekana kama wewe ni outcast, unaweza kusemekana wewe ni mchawi, umerogwa. There's all sort of things zile ambazo zinaweza kukupata watu wakijua wewe ni a person that is got disorders sex development. One of the things tungependa kuuliza ni hawa intersex ama watu ambao wako na DSD, are they protected in the Kenyan Constitution? Article 27 of the Constitution provides safeguards and protects against discrimination of persons based on grounds which include sex. Na inasema the Kenyan Constitution Court has also reaffirmed that intersex persons have the same human rights and fundamental freedoms under the Bills of Rights as any other person. Kwa hivyo hawa watu wako protected. Hakuna mtu anasema ndani ya Kenya ambaye hayuko protected. Ukienda uangalie ndani ya intersex persons in Kenya, utakuta the Kenya National Commission on Human Rights au KNCHR is pursuant ndani ya Article 59 of the Kenyan Constitution 2010 and especially ndani ya Section 8 of the Act 2011. Inasema it has a core mandate of ensuring the promotion and protecting human rights in Kenya, including safeguarding the rights of intersex person. Kwa hivyo hawa watu wako protected na wako sawa kila pahali. Hakuna mtu anaweza kusema huyu mtu hafai kuwa hapa, wewe unakaa hivi, wewe unakaa hivi. Hebu tuangalie. So for this, hata ndani ya kazi haufai kuwa discriminated. Any employer, mtu yote ambaye anakuajiri ama anakudiscriminate kwa sababu wewe uko namna hiyo, ama akishagundua wewe uko namna hiyo anakudiscriminate, kama vile Dan alifutwa kazi, that person is supposed to be prosecuted under the Kenyan law, kwa sababu haufai kudiscriminate mtu kwa sababu ya intersex, kwa sababu ya mtu akona is an intersex person. You are not allowed by the Constitution. This person must enjoy fundamental rights kama watu wengine wote. Hakuna mtu anafaa kuwa discriminated kwa sababu eti yeye ako namna hiyo.
you know, anafaa kuwa na freedom under the bills of right kama any other person. So right zake ni lazima zikuwe protected, and therefore they cannot be discriminated based on that they are persons of intersex. So huyu employer ambaye alikuwa anafanya huyu Dani hivi, especially huyu alikuwa amemwandika kwa mkahawa, anafaa kuchunguzwa na angaliwe na achukuliwe hatua, because you cannot terminate employment ya mtu kwa sababu uko na pesa, na kwa sababu umemdiscriminate kwa sababu sasa umeona anajiita mwanaume na maumbile yake yanaonekana eti anakaa kama mwanamke. That is wrong. It is outdated ndani ya Kenya and in the world. It has no place. This person should be followed through na aonekane yeye ni an employer that does not follow Kenyan employment laws, and therefore anafaa kufunguliwa mashtaka so that others may learn that hii mambo ya kuwa na tabia chafu kama hizi has no place in the current or modern society that we are living in. Let's listen to what Daniel is saying about matusi mingi, humiliation na hii employment issues ambazo zimeweza kumkumba. Alafu matusi mingi ndio nakutananga na. Kama juzi nilikuwa nimeoa tarehe moja hivi, masista wa bibi wakakuja wakamtoa kwa nyumba, wakamwambia huwezi oleka na mtu kama huyo. Wakachukua vitu zote za nyumba na wakaenda nazo. Hiyo ilikuwa tarehe moja juzi tu. So naona shida yangu ndio hiyo, kuwa na hizo nini mbili zinanifanya nisiwe na amani kabisa, na nakosa kazi kabisa. Wakati nilipikisha like 12 years nilijua juu nilikuwa najiona na nilikuwa na nini, so matiti ikatoka nikiwa hapo na 13 years, ndio ikatoka, ikawa ni shida, hata kwenda shule ikawa ni shida. Ndio nikakuja wakati nilimaliza class 8 nikaachia hapo. Unajua, one of the problems ile ambayo tuko naye, unaweza kufikiria your family is a place where you are supposed to be loved, cared for, nurtured, wanted, protected, but unfortunately in the case of this gentleman Dan, anasema brother yake anamchukia sana, huwa anamtusi mpaka anaalau bibi yake amtusi. Why? You know, this is so sad guys, and therefore ni kitu ambaye tunafaa kuelimisha watu. People need to be educated, especially family, on how to protect their own, to make sure that they are safe, they are not suffering bullying, they are not being humiliated, they are not being segregated, they are not being treated differently because of who they are and how God created them. Familia inafaa kuwa number one. Hebu tusikize vile Daniel anasema kuhusu his own family. Na kwa familia yenu umekubaliwa ama ikoaje? Si sema kama nimekubaliwa. My mom ndio amenikubali, lakini ndugu yangu ananitusi vibaya sana. Ndugu yangu ananitusi vibaya mpaka saa hii hatuongeleshanagi. Tumemaliza like 3 years bila kuongea na yeye. Sister yangu amenikubali, niko na masista wawili na ndugu mmoja. Sister mmoja ako huko nyumbani ameoleka, yule mwingine anafanya kazi Mombasa. So hao wawili wamenikubali, lakini ndugu yangu mpaka bibi yake ananitusi vibaya. Mandi yangu zangu mmoja tu ndio naweza sema amenikubali, wale wengine huwa wananitusi vibaya. So watu wangu, nafikiri umeona yale magumu ambaye huyu Dan ameweza kupitia because of being a person of intersex, which is very sad, kwa sababu kwanza sio mapenzi yake kuwa hivyo. Na another thing, mkitembea kwa YouTube channel ya Nicholas Kioko mtaweza kuona the questions that Nicholas Kioko aliweza kumuuliza. Some of the things that ambaye mimi nakubaliana na Nicholas Kioko vile alimuuliza ni ya kwamba wewe umejikubali, because one of the most fundamental issues ile ambayo unafaa kuwa mtu kama huyu ni first to accept this condition that you are a person of intersex, you have differences, sex disorder. Uko hivyo, ukijikubali you make the whole issue inakuwa nyepesi kwako, kwa sababu wewe mwenyewe umejikubali. Ukikataa kujikubali, uanze kusema mimi I don't have both organs and they are not functioning both, sitajikubali, hiyo ni shida already, kwa sababu unakataa kitu ambaye iko.
and you don't have any control of it, kwa sababu sio eti hii ni kitu ambayo utaenda kufanyiwa surgery eti itoke. No, ndani ya Kenyan government, hata ndani ya dunia saa hizi, the only way an intersex person anaweza kubadilisha mambo hiyo yake ni through medical professions, wale ambayo wamekaa wakasema, wakaona huyu mtu anafaa hizi sehemu fulani, hii organ itolewe kwa sababu ya hii na hii na hii, ambaye medically tumeona isipofanyika hivyo anaweza kuja kuwa na shida, but just not to mutilate. Mutilation ya intersex is not different from other mutilation kama ile FGM ya wasichana. So one of the things that is key ni kujikubali ya kwamba uko hivyo, na ukishajikubali, the battle about everything else becomes very easy to fight. So one of the things nilisikia hapo Kioko akijaribu kuhimiza ni ya kwamba Dan ajikubali. Of course Dan alikuwa na tashwishi kidogo hapo kwa sababu ya what he has gone through, the bullying mpaka kwao nyumbani, vita za kinyumbani, watu kukataa kumkubali ako hivyo. Na like I said earlier guys, hizi mambo zinakuja na mambo mingi sana mpaka watu wanafikiria ni kurogwa, ni uchawi, wewe hufai kuwa unaishi, all that, mbona wewe uko tofauti na watu wengine. Hizi vitu, it is unfortunately nothing that Dan would have done to be born like this. Na Dan yeye mwenyewe ametuambia alikuwa ameoa pale mbeleni, bibi yake akakuja akachukuliwa na familia zao, wazazi wake, na walikuwa na watoto, na watoto hawa wamezaliwa. Dan did not say that they walikuwa wao wako kama yeye. They were not intersex, they were just normal children. Then he got married again, and masista za hao huyo bibi alikuwa ameoa wakakuja wakamchukua na wakasema hafai kuwa ameoa na mtu kama huyo. So it is such a shame, it is so sad kuona mtu anapitishiwa mambo kama haya. So of course tumeona the law is protecting. The good news is that the Kenyan government imekubali hii mambo ya especially watoto. Last year August, I think it was 22nd or 24th, last year August 2022, walipitisha hiyo bill ya children who are born with intersex, mambo ya kuwa wamekubalika, and everything else that those children are not different. There was a third gender ambaye ilikubalika ndani ya watoto, ya kwamba mtoto anaweza kuzaliwa kama he, she ama I. I ina stand for intersex child, and what happens within this I is that mtoto kama haonekani vizuri kama ni wa kike ama ni wa kiume, ama hizo mwili yake haijaumbika vizuri kwa sababu ni mdogo, anaweza kuongojewa mpaka either akue kidogo ama daktari aweze kwenda kumwangalia na aweze kufanya determination ya kwamba kama huyo mtoto ni wa kiume na wa kike ama wa kike. So sio lazima mtoto saizi akishazaliwa akuwe registered kama ni a boy or girl. As per last year, that law is enacted. It is within the 2010 constitution ya kwamba I, which stands for intersex, is also a gender. And I think this is very different from zile zingine watu wanataka kuja kujifanya hapa, mimi nasikia niko namna hii, so I don't want to go there. But anyway, that is where it is. So hii ingine sasa ya watu wazima ndio I think people are starting to fight this within the parliament. They are trying to raise easy concerns ili watu pia adult wakuwe protected, because mtu sasa kama Dan anafaa kuwa protected from bullies, from harassment, from humiliation, kuna watu wengi sana ambao wamekuwa design hii ambao wameweza kujitoa uhai kwa sababu ya yale mambo yanapitishiwa through. Mara unaambiwa wewe ni mwanamke. In the case of Daniel, nani aliweza kumuuliza maswali zingine ambazo zilikasirisha watu kwa mtandao, na watu wakaanza kumkashifu sana Kioko, wakasema hajui kufanya interview. Hii kesi ni very sensitive. Hii interview ilikuwa very sensitive, inafaa ipatiwe mtu ambaye they are able to interview such a case that is very delicate, which I agree, because such a case needs to have a lot of empathy wakati unafanya hiyo interview. Kioko alijaribu, but unfortunately my brother Kioko, uniallow tu nikubali nikukosoe kidogo. You made some few mistakes here and there. Katika hiyo video kuna wakati ulicheka, wakati alikuambia mambo ya venye huwa
anaenda haja ndogo na nini, you are laughing, and that was not a place to laugh, because this is a medical condition. It's not even actually a medical condition, this is actually a way of life vile Dan alizaliwa, and it is not a thing that tunafaa kucheka ama make fun of it. So I understand whereby your fans walikuwa wanapiga kelele wanasema you shouldn't interview such a case, unafaa upatie mtu mwingine. I think ni very important when ukisha handle case kama hiyo uulize questions that are relevant. Kuna pahali pia niliona watu wakisema mbona ulikuwa unajaribu kumuuliza kuhusu hii sehemu nyingine inafanyanga kazi gani, na unajua already akona watoto wawili, so you know his male side of the organs, the penis, he's already active because ameshazaa watoto wawili. That means anaweza kuzalisha. Then your fans were not happy wakati ulikuwa unamuuliza the other female side of the organ ambaye ni vagina inafanyanga kazi gani. So I think your fan found that you are asking quite weird questions, if you allow me to use that word, kwa sababu hawange understand. Of course Dan alienda na akasema ya kwamba yeye ndani ya mwili yake he actually pees from the vagina area. So na ukiangalia katika hiyo condition from a medical perspective it looks like his vagina ndio iko na the end of the urethra, because wale watu ambaye wako intersex the organ ile ambaye inafanya kupee inakuanga ndio iko connected to the end of the urethra. So definitely from Dan's perspective, it looks like it is a vagina that is connected to the end of the thing, but not the penis. So zile maswali wapo watu walikuwa wanasema unauliza, walikuwa wanasema they did not see the need of you asking some questions because already alikuwa ameshakupatia answer, and therefore ni kama you are not empathetic. So I think my brother Nicholas Kioko, if you handle such a case again, kuna need ya wewe kuwa a little bit empathetic, and you have to walk in the moccasins of your interviewee. That means ni lazima ukue on their side, and then definitely you be very sensitive about whatever you're asking or whatever they are responding, because hii sio kitu ambaye ni mchezo. Is a very sensitive thing to deal with and very touchy, and that is why Dan was getting very emotional kwa sababu ya what he is going through. But apart from that, I can give you credit, uliweza at least kufanya whatever you did. But the other part of the whole issue is vile watu walikuwa nasema ungemsaidia zaidi kuliko what you did. And I think one of the things that tuliona challenges za Dan ni ya kwamba japokuwa ulipatiana namba yake pale ili aweze kupatiwa kazi na ule mtu anaweza kuemploy ambaye atamkubali na vile yuko, I think right now what Dan needs, because unfortunately because of the stigmatization of the society and where we are living and people accepting such, the only thing that can help Daniel here is to actually be a boss of his own. And Kioko, we having that huge massive fan base of almost 500,000 followers on your YouTube, I think ungetumia your ability hapo uambie watu wamsaidie Dan. These cases are not many. Watu wamsaidie Dan aweze kukua a boss of his own. If he is able to establish a business of his own where he's the boss, he has to employ people, ataweza kuwa na stability na hata kuwa na humiliation. Tutakuwa tumemuondolea humiliation, tutakuwa tumemuondolea mambo ya kuogopa, mambo ya kuajiriwa na mtu boss akuja mfute tena, mtu amulize kama wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanaume. All that will have disappeared. So the best thing that Mr. Kioko ungeweza kufanyia Dan ni kumsaidia vile anaweza kuestablish a small business of his own where he's going to be the boss. Yeye ndiye ataandika watu wa kumsaidia kufanya kazi. Hakuna mtu atakuja kumuuliza maswali, mbona uko na matiti, mbona wewe uko hivi na hivi, because he is the boss. Unaona? So that I think is the best thing that need to happen to Dan. Otherwise hata akiendelea kuajiriwa, he is still going to suffer stigmatizations, because unfortunately people are going to still know. Kitambulisho yake of course inasema yeye ni mwanaume, lakini wakimwangalia wanaona akona matiti, maybe wanaangalia maumbile mengine wanaona ni ya kike, and therefore he's going to continue suffering stigmatization. We have to continue sensitizing our society and our community and our people, but until such a time that watu watakuwa wameelewa na wako acceptable, like when people continue to be made aware of this
bills of right ambazo kama hizi bill of intersex people 2023. Kuna ingine iko parliament I think it's ya adult. When we continue this, eventually watu watakuja kugundua na watakuja kuona ni sawa, na these people are just normal people, they are not different, it's just that they've got differences, sex disorders and it's normal na unaweza kuishi hivyo. And this person, all that matters is what do they identify as. Kama Daniel here ana identify as a male, he likes females, ameoa, and just because he's got the two parts, he says his vagina part of the area is not active, and therefore that is why he's a man and he's married before and he's hoping to probably find love again. So ni hayo tu watu wangu, asanteni sana. Please tia komenti zako. Let's love these people and let us continue to sensitize the community. But in the meantime, tafadhali msisahau kushare this video. Tia komenti yako hapo useme vile unaona. Share it and please subscribe and leave your notification bell on. And definitely I'll see you in my next video.